Bonjour tout le monde! And here we are at part 3 of chapter 6, learning about the verbs pouvoir et vouloir. We have used pouvoir and vouloir a lot, but these are kind of irregular, and you will see why in just a second. So here we go. So pouvoir is to be able to or can, and vouloir is to want. So we have je, peux, and je. Tu peux. I'm sorry, tu peux. Sorry, I thought we were going to go across. Now notice here that tu peux ends with an X. This is one of only 2 verbs. Bet you can guess what the other one is that ends in an X in the to form. Everything else ends with an S. Everything. So, je peux, tu peux, il, elle, on peut with a T. Still sounds the same. Peut, peut. Then we have the nous and the vous forms. We don't use these often. Nous pouvons, vous pouvez, and here's the last one. Il or elles peuvent, peuvent. So you need to pronounce the V, but of course ENT is silent. So, peut, peut, peut. Pouvons, pouvez, peuvent. Oui? All right. In the vouloir sound, je veux, you know, as in, je veux entrer, je veux entrer. Tu veux, notice that X again. There you have it. Il, elle, on veut. Veut, veut, veut. Nous voulons. Vous voulez. Il or elles veulent. Veulent. Right? So, basically, we have some things that are very typical. We have the ONS ending in the new form, very typical. We have the EZ ending in VU form because V and Z are at the end of the alphabet, and that makes it EZ to remember. What? Okay. And then, of course, the ENT ending tells you that it's plural. Okay? But it's silent. Just go with it. It's silent. Okay? All right. So, moving along. All right. Michel ne peut pas aller au marché à pied. Il veut acheter des légumes et des fruits. Vous voulez manger maintenant? Vous pouvez si vous voulez. In the negative, you put ne pas around the verbs pouvoir and vouloir. You know, the old sandwich thing. Ne, verb, pas. Okay. Je ne veux pas manger de frites. Ils ne peuvent pas aller au restaurant ce soir. All right, so answer based on what you heard and saw. I'm going to include a video with this for you to use. Okay, so then you're going to hear a recording of conversation with Mr. Edwards and I. So, prononciation, les sons E et E. Kind of hard to tell. Listen to the difference in the vowel sounds in peu and peuvent. The sound E in peu is a closed vowel sound, and the sound E in peuvent is an open vowel sound. Open, sorry. Repeat the following words with the sound E. Okay. Il peut, elle veut, des œufs, deux. Okay. So notice how your it's very tight a little bit. Il peut, elle veut, des œufs, deux. All right, so now we're going to repeat the pe, sound. It's a little bit more open. Ils peuvent, elles veulent, ils peuvent, elles veulent,
un œuf, des œufs, un œuf, leur sœur, du beurre, du beurre. Okay, now repeat the following pairs of words. Be sure to distinguish between the two vowel sounds. Il peut, ils peuvent. Elle veut, elles veulent. Now repeat the following sentences. Elle veut faire les courses, mais ils ne veulent pas. Elle veut du beurre et des œufs. Leur sœur est sérieuse. Right. On parle super bien. Tell all you can about this illustration. I don't know how I'm going to do this yet, but I might actually just include a flip grid for you to talk about what you see in this picture, everything that you can tell me. All right? So here are some of the food words. So faire les courses is to do the grocery shopping. For example, je fais les courses. I do the grocery shopping. Une boulangerie, the bread store, bakery. Une pâtisserie, the pastry store. Une crèmerie, the cream store, the dairy store. Une boucherie, it's where you go meet the boucher, the butcher shop. Une poissonnerie, the fish store, seafood store. Une charcuterie, the pork store or deli. Remember that pork as a meat usually needs more processing than regular meats. It either needs to be cured, smoked, other stuff like that. So that's why they have their own kind of shop, because they get paid separately. Okay? An épicerie is supposed to be the spice store, but it's just basically now the little grocery store. Un marché is a market. Un supermarché, obviously, is the supermarket. Un marchand or une marchande is the merchant. Un sac, a bag. Surgelé is the word for frozen, right? Des légumes surgelés, frozen veg. Okay. So, du pain, un pain complet, whole wheat bread, un croissant, une baguette, une tarte aux pommes, de la crème, du lait, du beurre, du fromage, de la confiture, un œuf, un yaourt, un poulet, de la viande. By the way, on un poulet, it's dead. Une poule is alive. Un poulet is gonzo. Du bœuf, de l'agneau, lamb, du porc, du jambon, du saucisson, du poisson, une crevette, un crabe, du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre, de l'eau minérale, de la moutarde, un fruit, une banane, une pomme, une orange, une poire, une fraise, un melon, une tomate,
un légume, une salade, also laitue, une carotte, une pomme de terre ou une patate. Des haricots verts, des épinards, des petits pois, an oignon. That's a good word, oignon, oignon, oignon. Un paquet, un pot, un gramme, un kilo, une livre, not to be confused with un livre, which is a book. This one is a pound. Un litre, une douzaine, une boîte, also a box, une bouteille, une tranche. Aller chercher, il n'y a plus de, je regrette. C'est combien? Ça fait combien? Bon ou bonne? Vous voulez autre chose? Et avec ça? C'est tout? Pourquoi? Parce que. To do the grocery shopping is faire les courses. A bakery, pâtisserie, crèmerie, boucherie, poissonnerie, charcuterie, épicerie, marché, supermarché, marchand, marchande, sac, surgelé, pain, pain complet, croissant, baguette, tarte aux pommes, crème, lait, du beurre, du fromage, de la confiture, un œuf ou des œufs, yaourt, un poulet, de la viande, du bœuf, agneau, porc, jambon, saucisson, poisson, crevettes, crabe, sel, poivre, huile, vinaigre, l'eau minérale, moutarde, fruits, bananes, pommes, oranges, poires, fraises, melons, tomates, un légume, une salade ou de la laitue, une carotte, une pomme de terre ou une patate, haricots verts, épinards, des petits pois, an oignon. Alrighty? And we've already talked about some of these things. So I'm going to click right through them. So some of these useful words and expressions are very good. Okay. Boop. And that's the end of the chapter presentation. Ta-ta!